Усім привіт! Сьогодні у нас 5-та серія проходження гри Hogwarts Legacy. Став палець догори, підписуйся на мій канал. Приємного перегляду! Так, зустрінься з професором Фігом у вежі. Так, ходімо. Мапа світу. І нам потрібно аж з ним зустрітися у цій вежі. Йо-моє. Які лячні звуки. Intriguing place, Sunbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. Так, ми прилетіли на наше місце зустрічі. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. Так, No, випробування it isn't. Персиваля This way. Рекгема. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Ого. 16 левел. Stay hidden and cast Petrificustotalus. Petrifікustotалус. Well done. Все, і ми заморозили його. Прикольно. Дуже зручно. Так, ось тут ми ще маємо двох. Must be something here. Petrifікустоталус. Дуже зручно. Так, втихеньку підкрадатися ззаду. The wizards will have no choice but to There must be something here. І Ranrock said so. виключати їх. Дядьку, ти такий сильний. Так, нам. А тут два. А цього ми ультимативним виробимо. І чудово. Так, тут якась записка. Orders. Directly from Обстежте Ranrock. вежу та околиці. Шукайте будь-що пов'язане з іменами. Те, що ви тут знайдете, може бути ключем, який нарешті допоможе гоблінам зайняти своє законне місце у світі. Ранрок. Угу. Щось вони шукають у цій вежі. І ми також шукаємо. У нас тут... I will draw blood. Come here, you. Своє завдання.
You won't get away with that. That was unimpressive. I feel a bit. That was pitiful. І ультимативний тебе. На. Холодний. Ой-ой-ой. Incendio. Ой, цього не додостаємося. Expelliarmus. Експеліармус вибили з нього зброю. І все. Revelio. Так, нічого тут цікавого, тільки ось ящик якийсь. 48 Could гривень. they have known about this place? І ось тут It's у more нас. than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the Ходімо до entrance. вежі. Виконувати випробування. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Поки що нічого не зрозуміло, що нам потрібно тут зробити. А, ось він. З картиною Hello, порозмовляти. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Так, ну що ж, наше випробування, напевно, зараз The розпочнеться. reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Ось воно. Поїхали. Почніть випробування Персиваля Рекгема. Ну, ми його почали. Revelio. Перше випробування. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Знову якісь таємні печери з головоломками, напевно, будуть. Ось тут маємо спуск вниз. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Нічого собі. А що далі? Ага. Ось так це працює. Цікаво.
Ми відкриваємо портал за допомогою стародавньої магії, і проходячи через портал, ми можемо перетинати цю прірву, тому що тут появляється міст. Ой-ой. More traces of ancient magic. Something must be different. Ще один портал. Так, це якийсь бар'єр, певно, чи що тут стоїть? А ось і бос. These are never Чи a ні? welcome sight. At least I know what to expect this Ні, time. це звичайні охоронці. Ой. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Так, одного ми перемогли. Наступний іде до нас. Expelliarmus. І все. Трьох охоронців ми перемогли. These look familiar. Accio. Incendio. Accio. Так, і все це ми просто прийшли до скрині з окулярами. Ага, далі нам потрібно ось туди. Accio. Чи пройти через... Ага, ось сюди нам потрібно. Добре. Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Так. Знову охоронці. Expelliarmus. Confringo. Мінус один. Ой. Incendio. Expelliarmus. І на тебе власним же мечем. Protego. Яйцем Фаберже тебе, на. Not making this easy on me. Так, тут знову нас чекає. Якась головоломка, напевно. Revelio.
Так. Далі куди нам? Сюди. Щоб туди потрапити, нам потрібно через... Не розумію. Це портал, а що він Seems I робить? ought to explore this archway from both sides. Що він робить? Ні, це не проходить через портал, так? Ага. Міст у нас взагалі пропав. Нам What did потрібно that ось burst of так magic change on both sides of the передвинути archway? його. Something must be different. Тоді прийти заново. Міст відновився. Ось так. Міст відновився. І ми зможемо переміститися на другу сторону. Accio. I'll never get used to these floors. Revelio. Ну, а тоді. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Отримуйте на горіхи, хлопці. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Ой-ой-ой, ми зараз можемо від'їхати. Перемогли охоронців. Revelio. Так, у нас знову Accio. головоломка з порталом. Добре. Так, тут ми бачимо. А тут ми не бачимо. Ага. Accio. Щось я не зовсім розумію, як нам тут. Ось так нам потрібно, You have to напевно, see what's переміщити. changed on each side of this archway. Тепер я можу перестрибнути і перебратися на другу сторону.
Так, зілля. Зілля це нам потрібно. Ще плюс 5 горобиного зілля. Це добре. Зілля завжди нам прийдеться в нагоді. О, знов хлопці поприходили. Expelliarmus. Тримай. Ого, він навіть колону розламав. Ой. Expelliarmus. Ой-ой. Не даремно тут багато зіль стільки давали нам одразу. Leviosa. Accio. Incendio. На, ти отримуєте, хлопці. Боляче. Expelliarmus. Protego. Хлопці, боляче, боляче. Я один, а вас багато. Expelliarmus. На тобі. Є. Перемогли їх. Ой-ой, а ось і бос. А ми маємо ультимативну на тебе. Одна. І маємо другу ультимативну на тебе. Друга. Expelliarmus. Ой. Expelliarmus. Чорт. Confringo. Йо-моє. Confringo. Expelliarmus. А чим нам її знищувати? Ту сферу. Expelliarmus. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Accio. Ага. Подібним заклинанням, яке він кастує. Leviosa. Ось так. Все зрозуміло. На тобі ультимативно. На коліна. Є, ми перемогли його. What a relief. Ну що ж, ми перемогли боса. Another pensive. І дісталися до колодязя спогадів, я так розумію. Так.
І ця дівчина за допомогою стародавньої цієї магії це Ability робить. to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor,
She argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Так, ну що ж, ми перше випробування зробили. Це чудово. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should Ну be що ж, able любі to друзі, use на them to сьогодні inform наша and серія enhance your завершується. own magic. Дякую, що були зі Thank you, мною. sir. І I далі will look буде. out for them.